Namaskaram. On behalf of Rasa Web Channel, we are very, very happy to have with us today the legendary Guru, Smt Hema Rajagopalan, Artistic Director and founder of Natya Dance Theatre, Chicago. Namaskaram, Akka. Can you share about your childhood days of learning this divine art form and about your gurus? Sure. It was 1956 when my mother thought that she should teach me this art form, and I was about 6 years old. So Chennai la dhaan. So inge vandu I started learning from Srimati Swarna Saraswati. She is cousin of Bala Saraswati அந்த காலத்துல. So I started learning in 1956, and 6 months later I had my arangetram. So I was 6 and a half in Museum Theatre in Chennai. So my child, when I say 6, enakke viyappa irukku, in the sense I don't know how I would have danced, and I have an audio tape of that recording. I mean, video was not there. The audio was about close to 3 hours or so long. And since Swarna Saraswati belonged to the Devadasi tradition, so there is the Sampradayak Margam format, Alari Pujati Suram Shabdam, Varnam vandu Danike Takujana Todila, Padavarnam, which was, for a 6-year-old, I don't know what I would have interpreted. Krishnani Begane, Vatsalya Bhavam, Padam. Everyday Nenu, Vavalinchi Bela, Shankaravarnaku. Kshetriya Padam. So if you hear it, and if you look at the program, I'm wondering how within 6 months, and even, for a 6-year-old, but on the Kalathila, this was probably the tradition. So you would know that, I'm surmising that my day in and day out of rehearsals and in the classes, and perhaps I believe எங்கள் டீச்சர் வந்து அப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லி எனக்கு தெரியும், because we were going to move from Chennai to New Delhi. அதனால அவங்க வந்து நினச்சாங்களாம், அரங்கேற்றம் பண்ணிட்டு போனால் பெட்டர் அப்படின்னுட்டு அந்த குழந்தைக்கு வரும் அப்படின்ட்டு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. நானும் ஏதோ பண்ணேன். And it seems that, I had good reviews and all that. So when we went to Delhi, then I continued under Shri K. and Pakiri Swami Pillai. அவர் வந்து தண்டாயுதபாணி பிள்ளையோட brother. Material was learned under தண்டாயுதபாணி பிள்ளை, and skill wise and நட்டு வாங்கம் பண்ணுறதோ அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் டெல்லியில். ஸோ 10வது வயசுலேருந்து I started performing in Chennai. 10வது வயசுலேருந்து I was performing. Then I got married very early. I got married when I was 17 years old. So then, and my mother, of course, was very instrumental in my development of my dance, I would say, focused very much on the fact that I should continue to dance always. So I continued my dance performance in Delhi and in Northern, our railway there. So I used to perform, and we used to come every season here and perform. In 74, I left for the US. The reason why I left for the US is an interesting aspect, because I was in New Delhi at that time. I was a very young woman, very, very devoted to dance, and always thought that dance is a very spiritual thing. Appo I had a kind of a rude shock in Delhi. I realized soon that the only way you can do it is by marketing yourself. PR is a very important aspect. And I did not want to do any PR. So I thought, நம்ம போய் டான்ஸை போய் செல் பண்ணணும்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த டான்ஸே வேண்டாம் நமக்கு. Because I felt I was, bringing it down to that level. And if presenters are doing it, அவா பார்க்கணும் யார் நல்லா ஆடுறா, அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போமே. 10 பேர்கிட்ட போய் விழுந்து 10 தரம் போய் அவாக்கிட்ட தொங்கினாதான் கிடைக்கும், ஆர் இப்படி பண்ணாதான் சான்ஸ் கிடைக்கும்னா இதுவே எனக்கு வேண்டாம், இந்த லைனே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு I got very depressed in a way.
Appo, at that time, it was 1974, I think 73 end, when my husband felt, why don't we go for a change of place, just for, and he wanted to study. And I had a master's in nutrition. So I thought, okay, maybe I'll do something else. I left for the United States. So anga ponakka, I was working as a dietitian in a hospital. And I felt that is not my calling, because I've never அந்த உலகத்துக்கே நான் போகல, எப்போவுமே டான்ஸ் தான். But very soon I realized that Americaல there was a void, cultural void. அப்படின்னா நம்ம ஜனங்களுக்கே very few Indians, ஸோ சிகாகோவில் வந்து நம்ம very few Indians, அவளுக்கே நம்மளோட ஹெரிட்டேஜ் என்ன, நம்மளோட கல்ச்சர்னா என்ன, to be proud of that, they didn't want to be. So they wanted to become Americanized. They wanted to lose the Indian identity. So அந்த சமயத்தில் there was one person that wanted to showcase my dance so that other people could see, good Bharatanatyam, ரொம்ப நாளா ஒருத்தரும் ஆடலை அப்படின்ட்டு I danced, and a few people wanted to teach. அப்போ நான் தண்டாதபாணிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், வாத்தியார் இந்த மாதிரி நான் கத்தியே கொடுத்ததில்லை, எப்போவுமே நான் கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை, எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கூட தெரியாது. ஸோ இல்லை நீ வந்து ஆரம்பி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு சொன்ன போது then I started, he said தானா வரும், நான் I'll guide you. Then I started teaching more. I started with like 7 or less children. And then, the journey just started, and then I started performing. In 1980, I performed every year regularly with musicians. So, number Ramdas, 1980, he was there. So, 6 months varva, 3 months at a time. So, we used to perform all over in the United States. So, that gave a lot of impetus, I would say, to appreciation of good dance with live music. But very few people coming. So hardly anybody was there. So adinala more people joined, and slowly it became an institution, and it became an accepted. And then the children who learned dance, ava or level ku vandavuttu oru 10-15 varsham kathunda apram arangetram பண்ணுவேன். அப்புறம் என்ன பண்ணுவா, அங்கே அப்புறம் ஒன்றும் சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ அவளே ஆடிட்டு அவளே ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டா தான் உண்டு, அங்கெல்லாம் சபாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் வென் திஸ் டான்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்டட். ஸோ இட் பிகேம் அ குரூப் ஒர்க், அண்ட் அது இட் வாஸ் தென் இட் ஸ்டார்டட் 95 that started happening, and slowly, of course, now எத்தனையோ பேர் வராங்க அங்கே இங்கே அமெரிக்காலேருந்து. I present them, and that's how it journey began. Can you tell some of your major productions and your experience working with the American students? Sure. So American students even Indians, for example, number Indians who are there, avalike, yeah. So in 1974 when I started, first of all, parents, adnala da even today என்னோட கிளாஸில் parents have to sit in the class. அது இட்ஸ் அ மஸ்ட், அது எங்களோட ரூல்லையே போட்டிருக்கோம். ஸோ சும்மா விட்டுட்டு நீங்கள் போக முடியாது. அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி டாக்குமெண்டட், எவ்ரி கிளாஸ் ஹேஸ் டு பி ஆடியோ டேப்ட். அந்த காலத்துலலாம் இப்போது வீடியோ டேப்ட், ஸோ தட் தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் எவர் ஐ எம் சேயிங். ஏன்னா இது நாட் ஓன்லி பசங்களை பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ, சவுத் இண்டியன்ஸ் மட்டும் இல்லை இல்லையா, தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் ஹாவ், தேர் ஆல் ஒர்க்கிங், அவளுக்கு டைமே கிடையாது. அண்ட் நவ் ஐ எம் சீயிங், நான் 74 இப்போ 2017 நான் இப்போ பார்த்தேன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கே நான் அரங்கேற்றம் பண்ணுறேன் இப்போது, ரைட். அவளே சொல்கிறா, அவளே they see the difference. Times have changed. Now we have much less time than before. மிந்தியாவது அவள் பேரண்ட்ஸ் வில் செட் டேக் அன் இனிஷியேட்டிவ், கொஞ்சமாவது அவள் ஈடுபாடு இருக்கும், அவள் டைம் கொடுப்பா. இப்போ என்னடா அந்த டைமே அவளுக்கு கிடையாது, சுத்தமாக கிடையாது. ரிஹர்சலுக்கு வர்றது கூட ரொம்பவே கஷ்டம். மோர் தென் ஒன்ஸ் அ வீக் தே வில் நாட் கம். ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் அ பிக், பிகாஸ்
it has become very competitive. எங்கேயும் அப்படிதான்னு நான் கேள்விப்படுறேன். பிகாஸ் பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவளுக்கு வந்து கரியர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுறது. இப்போ பரதநாட்டியத்தில் என்ன கரியர் இருக்கும்? ரொம்ப காம்படிட்டிவ், ரைட்? ஸோ அவள் டாக்டரோ லாயரோ தே வாண்ட் டு பிகம் குட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஸோ அதனால் அந்த அகடமிக்ஸில் அவள் ஈடுபாடு இருக்கிறது தொட்டு அதனால் அவள் என்ன, ஸ்கூல் டிமாண்ட்ஸ் ஆர் மச் மோர். ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் வந்து காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் வாங்கணுன்னா எத்தனையோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் போகணும். கிளப்ஸ் அண்ட் திஸ் அண்ட் தேட், பேப்பர்ஸ் எழுதணும், ரிசர்ச் பண்ணணும். அதனால் அவளுக்கு வந்து டான்ஸில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாகிடுறது. மோரோவர் அதனோட பிரதிபலன் என்னங்கிறது, வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? அவள் அரங்கேற்றம் பண்ணுவா, அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு என்ன இருக்குது அந்த இதில், எப்படி அவளை பூஸ்ட் பண்ணுறது, ரைட்? இதுக்கெல்லாம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ a teacher in America has to be really congratulated in, I salute all of them because இங்கேனாக்கா உங்களுக்கு என்வாயர்மெண்ட் இருக்குது. ஒரு பதம் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு கீர்த்தனம் எடுத்துக்கணும்னா ஆல்ரெடி பசங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போஜர் இருக்குது, நிறையா பார்க்குறா இல்லையா? பட் அட்லீஸ்ட் சென்னையில், எனக்கு டெல்லியிலலாம் அதெல்லாம் தெரியாது, பட் சென்னையில் அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் தட் எக்ஸ்போஜர் அண்ட் கல்ச்சுரலி தே ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ்ட். பட் அங்கே அது கிடையாது. அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், இப்போ குருனா என்னங்கிற அந்த மரியாதையே அவளுக்கு தெரியாது. யூசி, அதுவே ஒரு ஷாக்காக இருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம். நீங்கள் வரைச்ச ஏதராவா இப்படி பேசுகிறாளே அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இன்கல்கேட் பண்ணி அதை சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப நாளாகும் அது அவளுக்கு வந்து வரத்துக்குள்ள. ஆனால் சர்டன்ஸ், இப்போ தே ஆல் சே தட், இப்போ என் ஸ்கூலில் வந்து அது கிவன் வந்தாள்னா காலை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும் குருவைங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அவள் எல்லாருக்கும் பண்ணுவாள். பட் அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை எப்போவுமே இருக்குமா அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ப்ளஸ் நம்ம நிறையா அவளுக்கு சொல்லி தான் புரிய வைக்கணும் எதுவுமே. அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஆல்சோ அவளுக்கு சாதாரண லாங்குவேஜ் பேரியர் வேறு இருக்குது. பட் இங்கேயும் நான் சொல்லுவேன் வந்து தமிழ் தெலுங்கு, இங்கேயும் தமிழ்னா தெலுங்குனா வேறு லிரிக்ஸு. அமெரிக்காவில் இட் இஸ் மச் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். ஒன்று, coming to the dance class, most of my students spend anywhere minimum between 30 to an hour and a half. So if they have to spend 3-4 hours just commuting, it is a difficult thing. Yeah. So it is challenging. Productions na வந்து I have to go back to the early 70s liye. ஸோ என்னத்தினால நான் அப்போல்லாம் இந்த ஊரில் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நான் பார்த்ததில்ல. கலாக்ஷேத்திரம் ஒண்டி தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாள். என்னோட இதில் வந்து இட் இஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் க்ரோத். ஏன்னா ஆனுவல் டேன்னு ஒன்று, ஸ்கூல் ஆனுவல் டே பண்ணுவோம். ஸ்கூல் ஆனுவல் டே பண்ணுறது என்ன ஆகும், பசங்களை குரூப் கொரியோகிராஃபி. ஸோ குரூப் கொரியோகிராஃபினா எனக்கு ஐ டிடன்ட் வாண்ட் எவ்ரிபடி டூயிங் த சேம் திங். ஸோ அப்போவே எனக்கு போர் அடிக்கும் டு ஹாவ். ஸோ ஏதாவது ஒரு கொரியோகிராஃபிக்கலி நிறுத்தாலையும் ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் ஆர் நெரேட்டிவ் எடுத்துனோன்னா ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதோ, தட் பீப்புள் லைக்ட். ஸோ இட் க்ரூ லைக் தட். ஸோ அதனால் அந்த காலத்திலேயே, அண்ட் ஆல்சோ தெர் வாஸ் அ நீட். 1986 கோவில்கள் முதல்ல வந்தது சிகாகோவில். 84-83 people were talking about temple building. It started in my house. You can imagine just about 20-25 people or families would be there interested in building a temple. So அந்த மாதிரி இருக்கும் சூழ்நிலையில் என்ன ஆச்சுனாக்கா I had to do fundraising events and also ராமர் கோவில்னு they had decided. அதனால ராமாயணம் ஸ்டேஜ் பண்ணோம். ஸோ முதல் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் பாரிஜாத அபகரணம்னு local musicians வச்சு whatever little local costumes I could put up, I did that. Then we did Ramayanam several times. We did Ramayanam, Dashavataram, இந்த மாதிரி mythological stories, narratives போட்டு fundraising, அப்புறம் slowly what happened, the productions involved the whole school. You see, it was just whether they know dance or not, adva ellarum they will all dance. So everybody will laugh. Even the tree will do a jati.
ஒரு பேர்டு வில் டூ ஜதி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்மானம் இருக்கும், எல்லாம் ஆடணும், லாங்காக இருக்கும், 4 hour போகும் அப்படின்னெல்லாம். Because they all had to have a chance to dance. Then slowly what happened was after 94, when I had the opportunity to select dancers who were really good, ஒரு 15 years work பண்ண dancers எல்லாம் who have developed into good dancers, then they went into a production called Shakti Chakran. That was my first, I would say, award-winning production. I won an Emmy award and other awards it won. So that is one production that நிறைய live orchestra ஓட நாங்கள் all over United States, Canada எல்லாம் perform பண்ணியிருக்கோம். So that was one. So slowly what happened was I started looking at how the mythology can relate to today's. இப்போ சும்மா நம்ம ராமாயணம் பண்ணாக்க, கிருஷ்ணரை பற்றி பண்ணாக்க, அதுக்கும் டுடே இதுக்கும் அவளுக்கு என்ன சம்பந்தம்? இப்போ கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் பிடிக்கிறது, அவருக்கு வெண்ணெய் திருடி சாப்பிட்றாரா, ஏன் சாப்பிட்றார், அதில் என்ன தாத்பரியம் இருக்குன்னு, so I went to a different level of interpreting how that can connect with you, so that I can teach you. இந்த பாரு, வெண்ணெய்ங்கிறது ஈஸியாக மெல்ட் ஆகும், and Krishna likes that. So keeping the heart like that towards others will, Krishna will come and live in your heart because he will like your heart. So அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு thematically presenting that way. So people liked those kind of productions. So then collaborations with local, there were some leading artists who were different genre, not our dance but other things. Okay. For example, modern contemporary dancers have collaborated with me. So I feel like it always expands my art form. Not that fusion na panave maten, but working with another artist expands your thing, our own thing, thinking or whatever. So contemporary themes, for example, the farmers in India, committing suicide, the Monsanto ஒரு chemical வந்து, fertilizer வந்து, அதனால so many problems are there. So bringing that, victimizing those downtrodden people, so bringing that, so social value, something of social value which can educate the people rather than இதை பார்த்தாக்க நமக்கு அது தெரியணும். நம்ம சைல்ட் லேபர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எத்தனையோ காஷ்மீரில் வீவ் பண்ணுற கார்பெட்ஸ், தேர் ஆல் சில்ட்ரன் லேபர். ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து, ஸோ சம்திங் கால் ரேஸ் டு த பாட்டம்னு பண்ணியிருக்கேன், அலக்ஷயா த இன்விசிபிள் வேல். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் bring some social awareness of what we should, environmental, நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன. அப்புறம் ரிலீஜியஸ்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லா மதமும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போகிறதுன்னு டான்ஸ் ஆஃப் லைஃப்னு ஒன்று பண்ணேன். ஸோ வேர் ஹிந்துயிசம், முஸ்லிம், புத்திசம், சிக்கிசம், இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து வாட் இஸ் த காமன் theme behind it. So like that, various productions, always my ahimsa, always my production will have a social responsibility. That means what am I teaching? So always I'll think, நான் எப்படி இப்போ நமஸ்தேன்னு ஒரு பீஸ் பண்ணேன், அதுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கலாம். அந்த நமஸ்தே நம்ம சொல்கிறது வந்து நம்ம வாட் டஸ் இட் மீன், ஸோ அதை எப்படி கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த தரம் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் ஐ டிட் சம்திங் கால், திஸ் இயர் பாரதி மை மதர். இப்போ வந்து there is a big exhibition that's going around America. It's called Beyond Bollywood. ஏன்னா நம்ம ஊரில் என்ன நினச்சிக்கிறா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் எங்கள் ஊர்லன்னா இந்தியானா பாலிவுட் தான், ஆனால் அதுதான் மோஸ்ட் அவளுக்கு தெரியும், ரைட்? கவுஸ் மாதிரி பாலிவுட், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியாது. So then I wanted to, and in conjunction with that, it came to the big museum on the exhibit. இப்போவும் போயின்னு இருக்கு. So in conjunction with that, they wanted me to do a performance. So I did something called Bharati, My Mother. அதில் வந்து நம்ம தான் ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சோம், நம்ம தான் ஏரோப்ளேனையே கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு என்னோட தியரி. அப்படின்னு ஐ brought it in. எப்படின்னா, ராமாயணத்தில் புஷ்பக விமானம் இருக்குது, அதனால அது. அப்புறம் சுஷும்னா ஏதோ சிகித்சான்னு பேர், அதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. அது வந்து நம்ம
ரிஷிகள், no, he has done that. So அதுக்கு எப்படி plastic surgery, okay, but how do we do it in Bharatanatyam? Right? So then I took something of how does it connect to mythology. So, and also it should be interesting to the audience. So I took this story of how Shiva beheads Ganesha's head. And then பார்வதிக்கு கஷ்டமாயி அவ வந்து எலிஃபெண்ட் ஒரு யானை தலை வச்சது and brought it to life. அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன், you know. So somewhere அப்புறம் gravity, Newton is not the one who did the gravity, you know, who discovered gravity. This was our own person, அந்த பேரை கொடுத்து. Who was that person? So அதுக்கு gravity எப்படி பண்ணுறதுன்னு I could not figure out. Then finally திரிசங்குன்னு இருக்கு இல்லையா, மேலேருந்து அவர் கீழே தட நடுவில் அங்கே திரிசங்குசம் இருக்கும். Then I took that story. So அந்த மாதிரி to relate something so that always there is a educational aspect to my productions. So basically that, even this flowering tree, which was actually A.K. Ramanujan's, it was a Kannada story where the woman becomes a tree and she comes back becoming a woman back. So adanoda main, even though the story is there about this poor woman and how she helps her mother by அவளுக்கு ஒரு மந்திரம் கிடைக்கிறது and she becomes a tree. அந்த பூகள்லாம் பறிச்சாக்க அந்த பூ தானே விழுந்து அந்த பூ தான் எடுத்து செல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. அதுலேருந்து களையை கிள்ளினாலோ இல்லை பூவை பறிச்சாலோ அந்த மரம் திரும்பி உமன் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அது. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி கன்டியூசிவ் டு த என்வாயர்மெண்டல் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் டுடே. யூனோ, ஹவு டு யூ கன்சர்வ் என்வாயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு தீம். ஸோ ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு தட். ஸோ இட் இஸ் நெவர் mythology only and all this. அதெல்லாம் previously I had done, but now and then I do it, but not too much of that. So every year I do some new production. So it's going on. Could you please share your experience of teaching dance or theatre to the special kids? I was fortunate that I didn't go out to do that, but it so happened, I want to say almost 20 years ago, one lady brought her 2 kids to me, and these were 2 out of a triplet. So, and she said இந்த மாதிரி அவ முதல்ல எனக்கு சொல்லலை ஆட்டிசம் இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லலை. So I started teaching the children, the 2 girls. So, and I thought they were twins, but there was another boy who was a triplet, one of the triplets. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் எனக்கு தெரிய வந்தது that something is wrong. அப்போ தான் எனக்கு இந்த ஆட்டிசம் என்னன்னு தெரியும். ஸோ சடன்லி கிளாஸில் ஷ்ரீக் பண்ணும், ஷவுட் பண்ணும், எனக்கு என்னன்னு புரியாது. இப்போ அம்மா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுப்பா, இந்த மாதிரி எனக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா, நான் இப்படி தான் ட்ரீட் அவளே she was learning. She went to school to study about it, and she herself did some research, got her own school to develop some programs for these children. So she wanted me also to develop a program. Okay. So I worked with her hand in hand, and every few weeks she will give me some new thing to do, with her. So I had to handle her, and she wanted her to remain in the general class with the others. Group class la tha. But ana avla address பண்றச்சே எப்படி address பண்ணனும், like she won't meet my eyes. So எனக்கு புரியாது அது அவளுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையாங்கிறது. But then I would know that she understood. And then she had certain ways of feedbacks. எனக்கு கொடுப்போம் என்ன எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். So slowly I came to understand how to handle these kids. எப்படி சொன்னால் அவள் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது அது ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைல்டு ஆஃப் கோர்ஸ். ஐ வாண்ட் டு சே தட் ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட். நாங்கள் வந்து சிகாகோ பப்ளிக் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ இட்ஸ் ஆஸ் அன் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம். அங்கே எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் யூ ஹேவ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் இன் த வீல் சேர்.
at least 2 or 3 will be having a Down syndrome, spastic, they will be having cystic fibrosis, ஏதாவது ஒரு இதில் சிவியராக இருக்கும் சில சமயம் they're able to, and they will all participate. ஏன்னா அந்த schools are such that they want the children to participate. உட்காந்து ஒரு கை வேலையே பண்ணாது, இந்த கையில் வேலை தையும் தான் பண்ணும், கையெல்லாம் இது பண்ணும், எங்கேயோ பார்த்துட்டு they will enjoy it. So தாளம் போடும். So இந்த மாதிரி I have felt that, and they also have participated in the Jataka tales. I also do some of these Jataka tales. So adila they will definitely participate. So wheelchair la ukandinde they will do all these move. So I feel very blessed that I'm given this opportunity to work with them, and I like that, definitely. Adukku beyond I don't know. I don't think I have them in my other school scenario, but in the outreach programs I have had that experience. What is your future path, Akka? Are you having any idea of expanding your Natya theatre to all over the America? And also for the viewers, dancers, performers, teachers, young teachers like us, your suggestions, advices? As far as advice to young dancers, choreographers, presenters, I would like to say that as a young dancer, I always dreamt big. I think I would say that to every dancer or choreographer, that you must always dream big. Doesn't matter if it varuma varadu vera vishayam, but dreaming to achieve that someday will work out. First of all, fundamental thing is vazhaikanum. I feel that young dancers nowadays want results right away, or they want adukku I've never looked for results. I've always looked for working, evlo harda work panna mudiyumo, honestly working. That means authentically doing something versus ஏதோ ஒரு gimmicks and show and all that. I never thought that would work. And I feel that young dancers nowadays want to project themselves more than working hard. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தானே அவளுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் வரும். அது வராட்டாலும் ஐ டோன்ட் கேர், பிகாஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். And I would like to say that presenters must also do their work, and அவளுக்கு யங் டான்சர்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ அவளுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட் கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். I once again thank you on behalf of Rasa channel for giving us your great experience and sharing to our viewers, Akka. Thank you. Thank you very much. I would very much like all of you to subscribe to the Rasa web channel, which is a wonderful opportunity. It's a platform where music, dance is exposed for its true artistic values. And teachers, choreographers, gurus like me and my colleagues have all been showcased on this channel. And it would be very helpful for artists and audiences and rasikas as well. So please do subscribe.